samari nasiha, yana musu nasiha saboda me yasa suke da kwarjini. Samari ya duba samarin takansa da lokacinsa, yana ganin lokacin ba abin da zai gagare shi. Samari in ya kai samarin takansa yana gan ko me yake so yayi ba mai hana shi. Allahu akbar. Amma ka fahimci cewa kai ke ganin rayuwan haka, ko rayuwan take rudar da kai, amma kuskure ne. Ba kai ke da kanka, rayuwa ba shi hannunka. Kan ka zo ka zama samari, ka zo duniya, ko menene Allah ya shirya ma cikin rayuwanka gaba daya, abinda za ka zama ko menene. To don haka abinda zai taimaka ya kare ka shine bin umarnin Allah, bin dokokin Allah, bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zama ka kariya kuma ya taimaka ma a cikin rayuwa. Ubangijin Allah ya sa mu gane. To har yanzu muna cikin hadisinmu na 18 ba 18 wanda manzala sallallahu alaihi yake yi ma Abdullah ibn Abbas, yake masa nasiha. Ya masa nasiha zan tutuka kaman guda 6 wanda yake mun ba da bayani har zuwa kan guda 5 wanda manzala sallallahu alaihi ke ce masa kasancewa in mutane duka suka tattaro, mutanen farko da yan karshe, mutanen duniya duka, waɗanda sun ka shude da waɗanda ke raye, duk sun tattaru sun ka ce da su amfanar da kai wani abu, au da su mai da kai mai dukiya, da su baka kaza kaza, alhalin wannan abu Allah bai kaddara maka ba, Allah bai rubuta ba, to ba zai yiwu ba. So nawa mutane ke neman sarauta da wayansu matsayi, jama'a a tashi a yi fama a ce shaidewa ne an kare batun shi wuce, Allah bai kaddara masa ba. In ya kuke shi abin kuma to ba zai kare shi da alkhairi ba. Yasa bawan Allah, duk abin da Allah ya kaddara ma cikin rayuwanka, in lokaci ya kai ya zo maka cikin sauki. In Allah ya ce ka zama mai arziki, lokacin da Allah ya kaddara sai Allah ya tada kai, ya kai ka inda arzikinka yake. Allahu akbar. In arzikinka na nisa ne, a cikin ganin daman Allah, shi Allah ya yi sababi arzikin ya kusa, wani abu kadan shi ya hada shi ka zama mai arziki. In Allah ya mai da mutum mai arziki, haka Allah ya rubuta cikin rayuwansa, abinda wani ke sayar da shi ya ringa wahala ba za a sai ba, shi ya rike no shi ya zama kamar ruwa, yanzu gano ya yi arziki. Allah ya shirya mu kowa na shi. Yasa musulmi in ka gane haka kawai shi ka huce. Kowane ne da yan da lokaci da nashi ke zuwa, wani lokaci shi na zuwa da wuri, wani lokaci shi na jinkiri, komai lamari ne da Allah, al'amuru kulluhu lillah duka. Yasa musulmi duk yanayi da ka samu kanka, wani sa'irin kada ka bari damuwanka yayi yawa har ya kai ka inda zaka manta da Allah. Ko me ka samu kanka ciki, farko inda zaka waiwaya zuwa ga ubangijin Allah, ka san Allah na ganin ka inda Allah ya kaddara ma. In yanayin da kake bai maka ba ka so, me za ka yi? ka koma ka Allah, ka yi iltija'i zuwa ga Allah, ka ringa roƙon Allah, kana nafilfili, kana addu'a yakan sake komar cikin ganin daman Allah. Yasa in mu mutane muka ce muna son wanga ya zama sarki, ya zama muna shugaba, in dai Allah bai kaddara ba, bai yi. Ko me muka yi bai yi. Yasa ina ga musulmai da muke cikin lamari na siyasa na zamani, wan kawai ya zama muna karatu. Mu dai muna namu iyakaca, muna kokari, muna addu'a, amma mu san cewa lamari na ga Allah ne. Yasa kowane musulmi yana da wannan imani, ya san cewa Allah shine mai bada sarauta, shine mai komar. Yasa ko da mai shi wani magudi, ya wani dabara ne, mutane suka ce ya samu, Allah ya kaddara ya samu kuma ya zaman lafiya. To Allah ya muna mai kyau. To don haka lamari duka na ga Allah. Manzo Allah ya ci gaba ya ce masa, idan mutane sun tattaro ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayka. Idan mutane sun kaso su tattaro, yan farko da yan karshe, jama'a duka, unguwa tare, don su cutar da kai, su laka maka karya, su bata maka suna, su dame ka, su hana ka abin da ya zama naka, ubangijin Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, in dai ba Allah ya kaddara cewa wannan abu zai cika da kai, ba yanda zai ya tabbata. Allahu akbar. Ba yanda zai ya tabbata. So nawa ne ake samun mutum
a kishi, a ringa kulla masa makarkashiya, a ringa bata masa suna, a ringa nuna masa kiyayya da hasada, ya wayi gari kowa na nuna mai soyayya, kowa na son ya gane kamar shine masoyi. insha Allah akbar. Allah da daga tun can Allah ya riga ya kare ka ne. Yasa irin wanga maganganu ne da ke zuwa masamari, wanda yake kana tashi kana fama cikin rayuwanka, wanga nasiha ne sosai da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Abdullah. Ko ya mutane sun kai a kare kai, alaka maka karya, a kai ka mahukunta an barka. Akwai wanda ya taba labari ya ce daga mota yake gaba da ya gan shi dai bai sani ba, kan ya farfado yana cikin sakiyan daji cikin gida, da ya falka kuma ya gan mutane da yawa na nan an daddaure su ana kwanciya, ashe wurare ne da ake hallakar da mutane. ya ce na saura in gari ya waye kana nan shiga an zo an fidda wan shi kenan an gama da shi. Haka ake cire mutane na wuce da su kamar inda mutum ke tara dabbobi yana yanka su. Allahu akbar. ya ce haka yake cikin addu'a, yake addu'a domin ya bar gida, ya ce mai iyali za ni garin su, ya ce min na cikin addu'a. ya ce kansa ya haka kawal wani rana mutumin da ke kama mutane yake kashe ya shigo kawal ya kalle ni ya duba ni kawal ya ce mai to sa kayanka ka wuce. ya ce ya bi da shi bayan gida ya nuna masa wani wuri, ya ce to ka bi hanyar ga daga nan kaka kara waiwaya, kaka waiwaya ma kawal kashe ka je ka bulla kan babban titi. shi kenan bawan Allah ya ce abin da ya kare shi kenan. Allahu akbar. to kagan an so a halakar da shi, Allah bai kaddara masa wannan ba, Allah ya kare shi. to bangajin Allah ya kare mu. don haka annabi sallallahu alaihi wasallam na gaya masa ko da ma mutane sun so su cutar da kai, a'a ba za su iya ba. in sun so su mai da kai wani abu daban, ba za su iya ba. duka shi da kaddaran Allah. don haka mu yadda da kaddaran Allah. yasa manzo Allah ya ce rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. shikenan wannan maganganu na kaddara na ubangijin Allah, shikenan an dauke alkalami, abubuwa da aka yi rubutu kai na takardu kuma sun bushe, shikenan maganan ta tabbata. Allahu akbar. bi ma'ana abinda Allah ya rubuta shi ba abinda zai sare shi. la tabdila li kalimatillah. ba wanda zai iya juya maganan Allah. yasa abinda Allah ya kaddara mutum cikin rayuwar shi, Allah ya riga ya rubuta, yana nan a rubuce. yasa bawan Allah, indan wanka yi arziki kada ya zama maka makiyi, kada ka damu, ka ringa masa addu'a, kai ma ka roki Allah, Allah ya kawo maka naka. nashi ne Allah ya kaddara ya samu. in kana karkashin wani ne kake rayuwa kake ci, yanda Allah ya kaddara kenan. kai ma mai shi addu'a, Allah ya kara masa, in ya samu kai ma ka samu. kawal duk lokaci da za mu tafi da rayuwa haka mun futa, ba za mu samu damuwa ba. amma duk lokacin da Allah ya bude madawanka ya arziki, shi ya zama maka makiya, to kai da wahala kenan, ka ringa wahala. kuma haka za ka gan arzikinsa na ta bunkasa, yana bunkasa, kai ka saura hasadan na cinye ka, har ya zo ya zama ka ajali. yasa mu yadda da kaddaran Allah, mu yadda da lamari Allah, mu bar ma Allah. ubangiji Allah ya kare mu. haza wa lil indallah. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, Maskalo Malam Ahmed Mohammed, we know that if the nations were to gather together to benefit you with anything, they would not benefit you except with what Allah had already prescribed for you. And if they were to gather together to harm you with anything, they would not harm you except with what Allah has already prescribed against you. Duka ne mun ji magana da malam ya gaya, amma a turance shi na faɗan nan, wai idan malam ya yi bayani bai kamaci mu kuma mu sa bakin mu ciki ba, ko ba haka ba. magana da malam ya gaya cikin hadisi ya gaya duk mun ji. ba ɗaya da ya taba raina shine ko menene, whether ya yi possible ko be possible, ya yi ko be yiwa, duk annon Allah yake.
mutum kai ka tashi ka yi fama idan Allah ya ce za ka yi ka samu biyan bukata za ka yi ka samu biyan bukata, in kuma Allah ya ce ba za ka samu biyan bukata ba ba za ka samu biyan bukata ba, duka ne cikin kaddarorin Allah. Malam Ahmad Muhammad mun gode kwarai da hadith of the day. And don't forget har wa yau musulmai muna nan muna gode ma shi shugaban kasa John Dramani Mahama da wani sabon alhairi da ya yi ma al'ummar musulmai. ni haka nake kiransa alhairi, ban sama kai da kake gida kuma ya kake gani shi ba. Shi sabon holiday ko kuwa ranar hutu da aka kara ma al'ummar musulmai dangane da idi na idil fitr. Alkawali ne John Dramani Mahama ya yi gabanin zabe da za a yi na 2024 wanda ya yi nasara. Shin da ya yi nasarar kuma kunga ya cika alkawali. Cikon alkawali da ya yi shine yau an sanar da cewa kamar insha Allahu idi na wannan karo musulmi an kara mai rana hutu daya in addition to yadda muka sani dama ana yi. alkawali ne da ya yi na idil fitr kenan. ina fatan cewa kamar nan gaba kamin mu wato halarci shi idil ada kuma za a yi muna haka. kai da kake gida ina ra'ayinka kan wannan mataki da John Dramani Mahama ya dauka? 0553-683-010 your opinion on this wato abin alkhairi da John Dramani Mahama da nasa gwamnati na NDC suka yi ma al'ummar musulmai. So this year Eid musulmai na da kwana biyu na hutu daidai da alkawali da shi John Dramani Mahama ya yi kamin a yi zabe na 2024 kuma gashi nan ya cika alkawali. wani yana nan ya hada da alkawali daya kuma da ya cika shine na hajji, cewa kamar ne rage kudin hajji. na san musulmai ne mun ce tun da wannan gwamnati ya zo power matakaiya da dama da ya dauki mu kuma mun samu namu a matsayin mu a musulmai. kai da kake gida kake kallo na ina naka ra'ayi akan wannan babban mataki da aka dauka na wato taimaka ma al'ummar musulmai mun yi halarci shi bikin idi, mu halarce shi kuma mu ji dadin halattansa. 0553-683-010. ai ma idi idan mun yi shi kuma mu yi shi da kyau, shiri da cikakken lafiya. mu tafi mu dauki our health tips this morning. Shin ka taba yin mamakin tasirin gishiri da yawa? To yau shine ranar ganowa. Za mu yi amfani da kokali ɗaya a rana, wato gishiri miligram 2,300 kowace rana. Saya a kusa. To a nan ga gaskiyan da ke ciki, yawan gishiri yana iya haifar da hawan jini wadda bai dace ba ga lafiyar zuciyarka, kuma zai iya haifar da wasu matsalolin koda. Wannan yana nufin gishirin da za ku kara zuwa duk abincin da kuke dafawa a cikin yini ya kamata ya kai teaspoon daya. Misali, a lokacin da ake dafa shinkafa da soye, wato rice and stew, za ku iya kara gishiri a cikin miya kuma ku bar shinkafar. Kawai ka tabbatar da cewa ko da yaushe amfani da teaspoon daya kacal a cikin dafuwa. Don haka kalubale daya ne, auna yawan cin gishiri da kuke ci a cikin iyakar kokali daya, kuma mu guje wa waɗannan abubuwa da ke da alaka da lafiya, kuma zuciyarku da kodanku za su gode muku. Well, that was a health tips
wai cin gishiri cin gishiri mutum ya kamaci gishiri da kake ci ka auna ko ba haka ba gishiri kuma abu ne mai dadi yo gishiri abu ne mai dadi sabida haka na san mutum kami dai ka kai stage da za ce maka ka bar cin gishiri it means ka abuse cin shi sa mu sa hankali yadda muke cin gishiri abu ne mai dadi ya shi cikin abinci na taba hana ka cin gishiri ka san maganar da nake kai wanka ko kuwa kana kallo na an hana ka cin gishiri ka san maganar da nake kai wanka saboda haka mu daina cin shi kada wani lokaci ya zo a ce mu bar ci sam mu daina ci kar wani lokaci ya zo a ce mu bar ci sam domin mutum wai in rayuwanka duniya ya maka dadi abu daya da nake ban rayuwar mutum duniya ya mai dadi shine bakin shi abin da yake dandanowa abin da kake dandanowa kuma ba gishiri ciki ai ba easy bane shi sa kamata ne saboda gishirin yana da muhimmanci wurin daɗin bakinmu wurin dandano sai mu sa hankali mu daina ci shi mu ci shi yadda ya kamaci mu ci shi kada ya kai wani lokaci a ce mu bar ci sam domin an ce mu bar ci sam shi kuma yana da nashi hadari da yake kama rayuwar mutum. That was the health tips. It is very important for us to check the intake of salts and haka ne muka kawo muku da safin nan. Da zuna tambaya mataki da John Dramani Mahama ya dauki ko kuwa alkawali da ya cika ba musulmai, kai musulmi da kake kallo na ina ra'ayinka kai ya tabo maka wani da'i ko kuwa kai ra'ayinka daban ne da ka samu wani abu daban kake so a yi ba musulmi ba batu ranar hutu ba ne, amma ni dai zama nan ga na ce ya yi kokari domin da wuya mutum ya yi alkawali ya cika alkawali. Na biyu kenan da muka ga shi shugaban kasa ya yi alkawali kuma ya cika mana alkawali. Shi sa inda kake kallo na kai kuma ka turo mini ra'ayinka, ina ra'ayinka kai, domin mu musulmai mu aka yi aka ba mu aka yi aka ba an ƙara mana ranar hutu ɗaya da tun da aka fara yin mana haka shine karo na farko da muka samu musulmi ne ci sallah tare da kwana na hutu biyu, domin daga baya kaga saboda yadda muke harka na idi sakankaninmu ne musulmai, wanga akida sun ci nasu yau wani ya ci nashi gobe. Gwamnati kaga mun daure annun gwamnati ne haka. Gwamnati shi rasa wani rana ne ya kamaci ya kafa a rana hutu da dai amfanar da mutanen al'ummar musulmai, because always gwamnati ya kamaci ya yi shawara da babban limamin kasa chief imam. Shi sa ran da babban limamin kasa ne ce wannan ranar shi ni dan halarci sallar idi, wannan rana zai kasance ranar hutu. Mostly kagan ada akida na musulmi kuma suna da rana daban da za su halarci sallar idi ko kuwa ranar da za su hau idi. Kaga shi kawo mana matsala, especially waɗanda suke aikin gwamnati da sauran ayyuka. Kaga ranar da kai akida da kake bi suka ce wanga rana za mu yi sallah, wannan rana ba ranar gwamnati ya kafa rana hutu ba, ka bata ne ka je aiki, ga cin sallah ga zuwa aiki, shi kawo mana matsala. Sabida haka John Dramani Mahama ya zamna ya ce shi dai bai je ya ce ma musulmi ku duka ku hada kai ku yi idi rana ɗaya, amma shi zai babu rana ɗaya, zai ƙara mana rana ɗaya akan rana da gwamnati cikin ka'idodin ƙasa ake bamu a ranar hutu, zai ƙara mana rana ɗaya, kuma ya cika wannan alkawali. Kamata ne mu samu ra'ayinku al'ummar musulmai ga wanga babban mataki da aka ɗauka da zai amfanar mutanen musulmai, al'ummar musulmai. Shi sa 0553-683-010. Kamata ne mu je mu gani ya yanayi yake yau, weather report. So let's start with the weather.
in Sunyani Bunu region na Ghana, as at 7:33 a.m. Wato yanayi na 25 degrees Celsius, partly sunny. I think it is just like what we are witnessing here in Accra. So there will be mostly sunny skies. The high will reach 33 degrees Celsius. Sisa kamar war haka dai har zuwa wato da rana ya yi hau har 33 degrees Celsius, inda za ga yanayi ya yi zafi kadan. Then we go to the Volta region, who in particular current weather as at 7:33 a.m. 26 degrees Celsius. Yana sama kadan da na Bono region da muka kalli da zinnan, inda ake gan kamar zuwa can gaba ya hau zuwa 34 degrees Celsius, kuma za a samu yanayi mai zafi ɗan kadan. Mu tafi kuma shi inda a ƙarshen mako wato lensin cameras duka yake nan dangane da shi gobara da ya afku a wurin, da mutum dubu suka yi asara sabida kayansu da ya kone. Su kuma suna da 26 degrees Celsius, inda ake ganin cewa nan gaba zai hau zuwa 33 degrees Celsius. Mun zo nan kuma Greater Accra inda muke kawo muku wannan shiri 27. Idan ka fita waje yanzu ga ka tabbatar da haka, kaga rana ya tashi yau, ranar ya tashi da wuri, rana ya tashi. Wanga azumi ne mun yi shi cikin dimbin zafin rana ne, yau ma 27 degrees Celsius. Can gaba zai hau zuwa 33. Cape Coast kuma 27, can gaba ya hau zuwa 32 degrees. Can arewacin Ghana 26 degrees Celsius, can gaba ya hau zuwa 35 degrees. Shin kenan mun gano yanayi bangarori daban-daban ko kuwa yankuna daban-daban na kasar nan. Mun tafi Bono region wanda ke tsakiyar kasa, muka tafi Ashanti region, kuma shi kenan to be precise, muka tafi Volta region wanda ke kudu wato southeastern part of Ghana, haka kuma muka zo southern part of Ghana, which is the Greater Accra region. It is looking like today's weather is going to be humid, bi ma'ana za mu samu zafin yanayi kadan, zafin yanayi har zuwa 35 degrees a kasan nan. Shi sa kai da kake ba ka yi azumi ba, shi kaga kamar ya kamaci ka yi yawan shan ruwa, domin irin wanga yanayi yana kawo yawancin zuha ne. Zuha kuma idan yana zuwa yana rage ainihin ruwa da yake ya kamaci yana cikin gangan mutum. Kai da kuma kai azumi, shi ka nisanta da fita cikin rana, domin yau ranar da yayi karfi, yayi zahi da tsananin zahi. Sabida haka idan kana yawo cikin rana za ka yi zufa mai yawa, ya rage ainihin ruwa da ke cikin gangan jikinka da zai dehydrating ka. Mutum kuma kai dehydrating, mun san hadari da yake ya kama mutum. Ji a santi wai mun ma yan shanin su. So we are still asking the question, wannan mataki da shugaban kasa John Dramani Mahama ya dauka ya ba al'umman musulmai, ya muke ganin shi a matsayin waɗanda za mu wato ci amfani shi, da zuna ci na nuna muku inda ma wannan abu ya fara da yadda aka kirkiro sa har zuwa wannan lokaci da muka samu aka tabbatar da shi wannan alkawali da aka muna. Kai musulmi, what are your opinions a daidai wannan lokaci? An buga karfe 7:41. Very soon mu shiga cikin newspaper review, ya so mu gano takardun jaridu me suke rawaitowa da safin nan ranar litini, rana 24 watan Maris. So we are still asking the question, shi holiday da aka ba musulmi aka kara mana
ina ra'ayinku a kai. Let me take this short break. When I return, mu gabatar muku da newspaper review. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah subhanahu wa ta'ala yana tambayar mu a cikin alkur'ani mai girma walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir hakikan mun sawwaka alkur'ani domin tunatarwa shin akwai wanda dai tuna a yanzu haka babu wanda ya san adadin mahaddatan alkur'ani a cikin shekara a duk fadin duniya saboda shi ku kasance tare da ni Amir Mukhtar a nan Baina TV a cikin wanga watan Ramadana mai albarka kamar misali karfe 8:30 na dare sa'annan kuma a maimaita karfe 3:30 na asuba a yayin da nake tattaunawa da mahaddatan alkur'ani game da matsalolin da suka fuskanci a yayin haddan alkur'ani sa'annan kuma abin da ya ƙara musu kwazo a lokacin da suke haddan alkur'ani. Be inspired by the stories of my guests on my Quran journey in order to start your own journey into the recitation and memorization of the glorious Quran. My Quran journey, a journey to light. Bismillah. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Songai wandaru zankan da bora beri nan kurkan lawago. Kangiri gunan dunya kanga tacha kurban da irgawara fu irgawara bani ha. Irgawara bismillah irbatu albarkan tarakin na cara warashe. Kaka tendi haume handura irin irar silama waye. Dina makwai jine kala dinance. Alshilama tare makai ama yulwa karal shilamai. Wadira konkosha beru kanshe igane Ramadan Muslim Women Competition. Chaukai shihun kala chaudogo kanshe igane. Madrasatu Sabilu Rashad ne da kasuwa. Madrasatu Darul Hadith Sharif ne da Ablekuma Block Factory. Madrasatu Aswabirat ne da Ashama. Madrasatu Jamiyatu Dawa Lil Nisa ne da Freetown. Madrasatu Riyadul Janna Lil Nisa Il Muslimat ne da Madina. Madrasatu Darus Salam Ashama. Madrasatu Jamiyatu Ibadur Rahman Kasuwa. Madrasatu Rawdatun Nisa Il Mu'minat ne da Ablekuma Olebu. Kakaka Tonton Chaudogo Kanshi Igane. Madrasatul Murabiyatu As-Swalihat ne da Ashama. Ramadan Muslim Women Competition. Let's showcase Islam and our Muslim women learning and teaching the Holy Quran each and every Sunday of the month of Ramadan on Baina TV. Baina TV, connected to your world. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O you who have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed upon those before you, that you may be righteous. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Watan Ramadana ya sake dawowa, wata mai muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar
kowane musulmi. Na'am, lokacin takawa da muke yawaita alaka da Allah da fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matakai. Wannan tana da muhimmanci kwarai da gaske a gare mu a Baina TV kamar yadda take a gare ku. Dalilin da ya kamata ka mai da mu baitin Ramadaninka daga suhur da bude baki da lailatul qadr da abin da ke tsakani duka za mu yi muku hidima mafi fahimmi da jan hankali domin sa kawai. Za mu kasance ma'aikatanku a Baina TV Baitin Ramadan. We, together with a team of hardworking and intelligent minds, will keep you educated. Alright, lokaci ya kai mu kawo muku newspaper review. Let's start with the Daily Post newspaper. The Daily Post newspaper. Now, even before we start the newspaper review. Khadija Tukubra Kailani ta shigo studio tare da ita za mu yi newspaper. Khadija sanar zuwa. Menene ke kuma? Kamar ki shigo da fada gaba na gaishe ki na yi murmushi ba komai ba ana kin sa baki na shi mu yi baki ko na ji shi ana batun holiday da aka ba mu yeah batun holiday kin san abu ne mai muhimmanci ko ba haka ba babban sallah kuma an bayar. Well, that was a promise. That was a promise. Kamar sallah biyu duka an bayar. But musulmai da dama ma na gani cewa kamar da ana bukatar shi babban sallah ya fi karamin sallah. Karamin sallah dai aka je ida aka koma ba. Shikenan. Akwai wangaye. Akwai kace kai ga wasa zuwa buga ki dawo kace karamin sallah an ja dawo ba ku. Akwai abu. Me because the day end ya kare. Ba ga event organizers na organize manya events. Sai weekend. Babu son mu shiga wuri maluma na da nasu ra'ayi kan. Yes, of course. But babban sallah dai ina sama shi da wanci mutane na cewa shi muke bukata wannan. But another school of thought da ke argue nasu ya sunan shi support of this shine sabida karamin sallah na muslim muke da masala idan ya zo wurin the definition of the date da ake cin sallah kaga wanga akida su ce suna su za su ci shi yau ana ya ci sallan kwana hudu wai ya ci nashi yau wai ya ci gobe jibi gata shi sa yana bar in dai kai ba za ka yi sallan nan da chief imam ba kana da matsala wurin ranar hutu. Sabida for instance this year sallah ya faɗi aida sunday ko monday so idan kai nakan za ka ci shi monday ne ba holiday ai kana da matsala ko da yake based on the arrangements before da ba mu samun problem because it's either Sunday or Monday. So Monday definitely is going to be a holiday, whatever the case be. Yes. Monday would have been an holiday. And of course, because of that, Tuesday might come as a holiday. And so this is the first time that Aki implements she wonder mataki. And luckily enough, I say one of most cases that as we kowa ya yi shi rana daya kaga go shi problem da ake so a shawo kan shi ma da aka kawo solution shi ba problem no da an kawo solution ba problem because this year ne ban sama muna da wannan problem ba but then I know Salah doesn't end this year. There is next year. And of course we are going to see something like that because historically there are instances where we had this same thing come up. Ya akida duka kowa ya dauki azumi rana daya aka kuma kammala rana daya. I think 4-5 years ago it happened. An doki rana daya aka kammala rana daya kowa ya sallah rana daya
ana na abu, but always the issue is when it comes to the holiday na gwamnati shawara da suke yi da ofisin chief imam, da chief imam kuma yake so ya sa abin ranar da kowa ne iya zo ya yi, kaga ko an kare ma wasu akida na cin nasu yau sai a sa abin gobe saboda kowa ya iya ya zo ya hada da chief imam a yi a ci sallah. So to the extent that waɗanda suke so su sha ruwa kuma su hau idi ranar da aka sha ruwa, to the extent that su kuma suna da rana da za su ce wani ranar hutu ne da bai conflict with aikinsu da suke yi, shi mu ce it's a very wato laudable move by this government way to nail. No, na ce to nail. To nail. 2-0. 2-0. Yeah. Kakao score line na Black Stars. To mu dai musulmai 2-0 kenan. Ga rage kudin haji ga kuma holiday. Na hajj village na ban so in kara kai domin NPP wai so she suna yi. Sabon so in kara kai. Shi sa wanda dai da mu ce one definitely ba wani gaddama kai kamar oh ko ni nayi wai ya ce ni nake yi wai ya ce shine shi idi da aka kara muna rana daya da kuma kudi haji da aka rage soyayya alright, so kai da kake gida har wayo we are asking the question, what is your opinion? How do you see it? I can use all the phrases. Yeah. What is your opinion? How do you see it? Ya burge ka, bai burge ka ba, ina na karayi, da ka so a yi shi differently. Send your opinion 0553-683-010. At the right time, we'll open phone lines. But now we move straight to the newspapers and review them. So we are starting with the daily. Let's start with the daily graphic newspaper. The daily graphic newspaper. Ubanko wani takardan jarida. Daily graphic newspaper. Ga hoto John Dramani Mahama kai. Allah kawai ya san maganar da yake gayawa. Amma idan muka shiga cikin mun gano ko when you can't be a minor in government, President Mahama to appointees. John Dramani Mahama wai ba kai ka zamo mai aiki hakko ma'adinai a kasancewanka wanda ke aiki cikin gwamnati shi. Duk wanda ya san kamar shi appointee John Mahama ne, sabida matsayin shi John Mahama shugaban kasa bai shi ya samu aikin gwamnati yana yi. Wai ka sani fa kai idan ya zo shi aikin mining da ake gayawa ko legally ko illegally, kai kuna ji ko maganar John Mahama kenan. Wai to kan nan ba ka iya kana cikin gwamnati shi kuma kana yin wannan aiki. So bi ma'ana kai da kake cikin gwamnatin John Mahama, I don't know ya ce gwamnati what he means by saying gwamnati. He's talking about his appointees. Yes, President Mahama to appointees. So ba MPs ciki domin mu an tabbatar cewa kama ko wasu MPs NDC da suke yi, so automatically da suna out kenan. But we appointees shi wanda shi John Mahama. Yeah, let's understand this because mun san siyasar kasan ga an ya doki magana ga ce duk da John Mahama ya gaya haka wani MP NDC da aka gano shi cikin aikin galamse ko aka gano shi cikin aikin mining ya kamaci ya fita gidan majalisa. The parliament is a separate entity from the executive. So the executive su wa'anda John Dramani Mahama da kai shi doke su aiki suke aiki a karkashin shi as president. Batun su yake yi ga ba wanda aka je aka kada kuriya aka bashi aka zabe shi as wakilin wani constituency ba. Ke sa maganar kenan. Ji John Dramani Mahama wai ba ka iya kana cikin nasa gwamnati kuma kana aikin mining. Maganar da yayi kenan. Muka shiga cikin labari wai John Dramani Mahama has directed that no government appointee should engage in any form of illegal or legal mining. Let me quote him.
Wait, if you want to be a miner, leave the government and be a miner. You can't be in government and be a miner at the same time. It's John Dramani Mahama Kina. Wait, this is why under my administration we would sustain the fight against illegal mining or galamsey. So it is very clear here that John Dramani Mahama ya nace ya kuke yana kan kafansa kamar duk wanda ke cikin nasa gwamnati bai kamace ya yi aikin mining ba. Inji yana shi babban sarki da ina ambaci sunan shi sai dai ji a santiwa nisa bibu yana yake kaima wato shugaban kasa wani wato roko, wani irin roko yake kaimai, ya ce ma shugaban kasa John Dramani Mahama we rename Tamale Airport after Nagbewa, wani babban sarki na wato al'ummar da Gombawa. We a canza sunan Tamale Airport a sa sunan sa. Yana nan daidai a cikin yadda ake yi ma kasa ke yi, ya so a hona a karrama mu waɗanda suka zo suka yi aiki tukuru suka ba kasa. Shi sa suna roƙar John Dramani Mahama wannan wato appeal din an yi ne lokaci da John Dramani Mahama ya kai ziyara a yankin arewa wato northern region a cikin zagaye-zagaye da yake yi na gode ma al'umman Ghana wato wannan dama da aka bashi na wato jagorantar kasan Ghana a matsayin shugaban kasa. Ya ce efficient shift system key to 24-hour economy success. Efficient key shift system key to 24-hour economy success. Karu labarai na cikin page 3 of the Daily Graphic newspaper. Omni Basic Bank doubles profits to 314 million. Omni Basic Bank, currently one of the most banki da ke kasan nan da kake Omni Basic partners mu ne. Partners mu ne, da yawanci muna yin abu nan shi su zo su kama mana, da yawanci muna yin abu nan shi su zo su kama mana. Ai ka san Baina TV ba mu alaka da abin da ba shi da kyau. Kaga mun taba wani abu to shi ka san wannan abu ne da ke sai kan kafan shi Daily Graphic suka tabbatar yau suka ce Omni Basic Bank sun double profits wato riba da suke samu cikin aikin bankin su da suke yi sun double shi to miliyan 314 kudin Ghana. That's good news for Omni Basic Bank. Ga hoton MD su shi Daniel Asiedu shi muke kallo akan Daily Graphic newspaper. Now, all right, the Ghanaian Times kuma wai 7 million seedlings to be planted nationwide. Wani gani shugaban kasa gashi nan dai yana zuba ruwa kan wani plants da wai a kasan Ghana duka an kokari a shuka itace ko itacuna 7 million. Yeah, I think it's all parts now. We are kiran shi a protecting. It's all part now. Climate change. Your boyfriend. And then Western Region Chiefs declare support for Dr. Dr. what? Nah. All right. Obin. Dr. Obin to drive petroleum hub project. Petroleum hub da shi akufa duke gina musu na. Oh, okay. Saraka Western Region kenan sun support ko sun declare support sun ba shi Dr. Obin so ya ci gaba da aikin petroleum hub na Western Region. Also, where government releases 265.2 million Ghana cedis for LEAP beneficiaries. So Masunka holidays na Kabamu, March 31, the April 1st, declared
statutory public holidays. Sannan kuma wai deal for printing industry 564.6 million Ghana cedis to remain in economy as textbooks will be printed locally. If only time that print textbooks don't I che we local meaning local context at the end of the day sharp adoku kayan China kawo Ghana kudin da aka ce dai saura cikin economy China. So muka duba back page kuma Black Stars plots Madagascar 4 after Chad demolition in 2026 World Cup qualifiers. We Asari deserve his place in post Otto Adwesa Abdulmanan ya kawo muna domin naji kamar yanzu Chad sunan su Chad. Daily Guide newspaper. Your Daily Guide is looking lively, kind of. Yeah, it's looking lively. Daily Guide newspaper. We NDC wanted list out. Dami, Gabi, Osla, Kuku, Esiama on radar. Mun san cewa kamar yau Attorney General di Sunday yi wani taron manema labarai ya sanar da al'umman Ghana mataki da gwamnati ya dauki dangane da rahoto da shi hukuma na oral da aka kafa bincike da suka je suka yi dangane da wato officials gwamnati da ya wuce gwamnatin Akufo-Addo da bata da ake wato zato cewa su yi wai za a zo a sanar da al'umman Ghana report inda ya zo da kwanakin bayan nan muka ga shi wanda ke jagorantar wannan kugiya da aka kafa na oral ya tafi ya kaima shugaban kasa John Dramani Mahama kuma ya refer ko kuwa ya mayar da shi wannan report din rahoton to the Attorney General ya je ya zamna ya yi nasa bincike domin magana ɗaya da shi Lebo ya gaya shine akwai wasu ababa ɗewa cikin report ma ba za a yi amfani da su ba sai an yi binciken kuma shi ne tabbatar kamar akwai wani abu da za a iya a saya kai idan an tafi kotu ya so a tuhumi wani cewa kamar ya ci kuɗin kasa ko ya yi wani bata da ya kawo makasa bashi sabida haka yau ne zai sayar da al'umman Ghana a sani da ya je ya zamna ya tantance shi wannan rahoto na oral da aka kawo wa ne sunan su ke ciki da za a iya a kama su a sa a te da su kotu a je a ci magana ya so kowane kuɗi da ya zama kuɗin kasa da ya shiga aljihunsu a karbi shin je Paul Adum Ochre shekaran jiyan nan kan programin shi da ya yi ya ce shi jite-jite da yake yi shi ne sunanakin wasu mutane kamar Dame shi tsohon Attorney General Gabi Ochre Daku ba mu san position shi cikin gwamnatin Akufo-Addo ba amma dai an san yana cikin waɗanda suka fada ake ji cikin gwamnatin Akufo-Addo kuma kana ga waɗanda wai kana ga waɗanda kafadan su ya tashi lokacin gwamnatin Akufo-Addo Gabi Ochre Daku bai zo na kan da ya zo kan biyu wasu ma suna kiran shi wai de facto prime minister in ce prime minister kuma wato idan ka fi da gwamnati president shi ne wani shawara ma na nan shi da Akufo-Addo da su zamna daki su yi suka kare shi a zo a zamna kan tebur in ba ya ce a yi shi haka ce Gabi Ochre Daku kenan sunan shi kuma na ciki Osla Owusu Oba Kinkon Oba Budoza ita kuma sunanta na ciki Osla ka bi da shi wurin ta gaya maka ko kai wane ne ko mutum fo ne shi ta gaya mai ta huta wai ta kuma sunanta na ciki information ministry communication ministry da kanshi akwai magana wuri da zuga da Sam George kuma yaje wurin muna jin wasu maganganu kanshi wani deal tsakanin shi da MTN ya fito wannan magana ya zo mun yi amma abin da ke ciki ne suna na kida ake zaton cewa kamar yau idan shi Attorney General ya zo ne yi nasu press conference mun gani bai na TV ko mun ya muka muku wannan press conference da dai because it is a big
issue. It's a big deal to see whether indeed these names that have been predicted kaman an ambaci sunan su yau cikin wannan wato taro da za a yi tare da manema labarai an buga sunan su ciki kaman suna cikin waɗanda suka ci kudin kasa. Dami Gabi Osla Kweku Esiama ga kuma ne, he looks like a very innocent person. Maybe dukan su ne alleged ne sa. To shi wanda ma ya kawo wanga labari shi Paul Adum Ochiri ma wai sunan shi na ciki. Kin manta da wani Christmas tree. Christmas tree na airport nan. Wai ba ka sa hankali ba, wai bincike da aka yi ya taba shi as a board chair of the Ghana Airport Company. Shi yasa yau muna nan da jikin TV ne dindindin kamar sallan tahajjud ko muna zaune jikin TV dindindin she mun ji wanga magana duka ba mu ji ba kuma ne wato ya zama yaudara. So sauran labarai da ke kan front page in Daily Guide newspaper, we Ashanti Minister Ghana National Fire Service PRO clash over Edum fire. This matter I'll come on it. Where the minister the fire PRO is telling him abin ba kara ne ku an kada kuri an ba ku kazu gwamnati shi ku sauran ku kara. Well, the reason why the fire PRO, the fire service PRO is saying that mun shiga ciki kadan because there are some revelations da ke nuna budget the government ya ba shi regional minister the budget da aka ba the entirety of Ghana National Service and Ghana National Fire Service. We will look at that and see whether Ghana is indeed a serious country where shekara jiya gano kami ayi budget da muka ga abin da ya afku kantamanto shi da wani ya afku kantamanto kuma suke da where the wurin kantamanto kuma suke da kaje wurin abin da ake sayarwa kantamanto wurin da ake sayarwa Accra da kuma su ne sun zama yaya da kan ko bi ya faru a Accra kaga ya faru kuma shi sa kantamanto kuma suke da so mun shiga ciki ya so mu gano we really ratify ABL mining lease Ashanti Group Charles Wilberforce Nyako shi ya address press conference inda suke kira ga wato hukumomin gwamnati a duba shi wannan mining lease da aka ba ABL mining ya so a kyakkyara shi hakko ba ne kasan gani ya zama muna kashi bakin tukunya ba saboda an yi abin da kyau ba wanga problem ga zamu inga huskanta ne wai parliament summons Muntaka over Addison's house raid mako da ya wuce muka gan shi tsohon governor na bankin Ghana an shiga jakpa da mutane shi sun shiga wurin sun je su yi tone-tone shin gidan majalisa sun summon shi ministan wato interior ministan cikin gida wanda 'yan sanda da national security duka kasan shi suke an summon shi da zo a tattambe shi a tattauna da shi me ya inform wannan raid inda aka tafi aka je aka yi gidan shi tsohon wato governor da bank of Shamima ta ce is part of information gathering process. I think it is part of information gathering process, but you can also do it in a different style. People don't have issue with you gathering information. It is the manner in which you do it. The Rambo style. That is where shi ke ban mutane ke magana. Aje ayi har wani kudin shi da ke kan gado shi ya bace. Shi yasa ku da kanku kun je ku fight corruption ne ko kun je ku sata. Ki gadi ko. Shamima has every right to say this, but she should check it. Yeah, I didn't expect it to come from Shamima. We 5 die in gory accidents in our chicken page 6 of the Daily Guide newspaper. All right, the Daily Post. Daily Post kuma where President Mahama appoints Brigadier Glover Ashon Annan as Commissioner of Customs. Sannan kuma where Attorney General to brief media on cases under investigation and oral commander Daily Graphic Daily Guide yakao. And Kumawe Nakok seized 21.38 kilogram of cannabis at Kotuka International Airport. British and 2 others detained. Yan narcotic country can also seize 21.38
1.38 kilograms of cannabis in the kutoka yanzu I think British national leader Warren Sumutanebu Suna Hanum police and Western region chiefs pledge support for PHDC CEO to drive petroleum hub projects. It's a daily guide, daily post stories in Sukila. Well, how are you? Kuna kallo Tsarin Safiya akal Baina TV. That will be the end. Cool. That will be all for the newspapers. But as I said, magana there is labari there is karshen mako da kowa ke tattaunawa akai shine our readiness as a country to fight fire. Our readiness as a country to fight fire. We all know what happened in the Ashanti region, in Dum in particular, where thousands, millions, let me say, millions of Ghana cedi worth of properties in Butani, that because of Gubara there, that the response from the Ghana National Fire Service, the bizu the wuri kuma bizu yadda kamace su, but there are issues of tanks da aka kawo ma, water tanks da aka kawo ba ruwa ciki. Mun ga wani hotuna da yazo ruwan da ma ake amfani da shi ruwan kamar dai ruwan laka ne shi a tambaya shi sa dukkanin edum da aka ce that is the #1 financial enclave when it comes to the Ashanti region. Ba su da fire is it hydrants ko ba su da ruwa da aka kakkafa wajaje daban-daban da idan gobara ya afku Ghana National Fire Service suka zo da su zo su yi aiki su yi aiki su kuma aiki tukuru su shawo kan kowane matsala ne da yazo. This brings us to the conversation of as a country yazo wurin planning mu na wato preventing disaster. Ya muke yin shi. Is it even a priority for us as a country? Because there is this thing that is going on social media in the by the she minister according to the PRO of the Ghana National Service we kuwa da yazo yayi duka idan ka duba ya sunan shi budget da aka ba the entirety of Ghana National Fire Service su yi amfani da shi wato kudi da gwamnati ya yanka ya ba su yi amfani da shi where it is nothing to write home about. It is not, I wish that I see that ya sunan shi inda ake comparing shi kudi da ake kashewa shi kudi da gwamnati ke kashe kan shi ministry shi kawai compared to the Ghana National Service ministry shi kawai budget da aka ba su it's I think over 50 something million Ghana cedis that National Fire Service Ghana took back their budget is to be 2 million cedis ba. Wow, this is interesting. My fire service more than the council, I don't know. So if they are facing these challenges in the mesa, they don't speak because Kasani, Majima, what happened recently? This is not the first time. In the maybe money fire outbreak here fire Barua. They are come on up there. So meanwhile, yeah, chicken loss and so be come out a lorry in my move without Ruaba. Am I in the ending and so as to touch Suje without Ruan? I don't think it's really helping. In most cases they are really fond of doing that and bamusama abinde sakaji we anjema barua yenzuza jana ni more and kaga yenzuza kaga mutande ke okay so clarification it is actually 24.88 million Ghana cedis for Ashanti Regional Coordinating Council she sa ministry shinan da aikin da suke yi office shi as regional minister budget da aka ba su for the year 24.88 million budget da aka ba Ghana National Fire Service as an institution as a key institution shine 2.09 million Ghana cedis. Yeah, it's not fair to the Ghana National Fire Service amma as a PR officer kan da yadda ki magana na budget da aka ba ku na shouldn't prevent you from doing your work. But the budget, maybe to a larger extent, the budget too determines what that budget na ke welcome to touch without Ruwa. Barua. What do they mean come on Barua? Even that 2 million and that about she called my field tackle so like for instance for that we are talking for about that Ashanti region per se. This 2 million Khadija, this 2 million. But what would you do Zubo?
What Ghana National Fire Service? Because I heard him saying Ghana Duka Fire Service. Fire service in Ghana Duka. Kudinda akabasu chicken budget is 2.9 million. I mean, let us be sincere here. 2.9 million Ghana cedis for Ghana Fire Service. You see, we are calling it on them to work. Can you understand? But 2.9 million she dey say musu kai da dasu aiki da shi. Number one, she dey ban water hydrants in the key. They kamache na idum na zuwa kishigo. Water hydrants the key, kamache ke idum. That's because kaga sometimes you move the tank nezu. Ruwan da ke cikin tank nan iya kare, especially ka duba wutan da aka ce ya taso wurin da ba wutan wasa bane. Sai yazo wurin wutan ya kare. Ba she ya koma station ya je rufe bo. Kamata ne da ya kamace guwan idumun nan da ya zama business enclave da kowane lokaci ayya wuta gobara ya tashi ya kamace akwai shi wannan pompi da aka kakkafa cikin ana kakkafa shi cikin unguwa ne ka shiga cikin Accra Central kana gani wani sometimes kana duban movie ma mota na yi skid off the road she je hit shi kaga ruwan ya tashi duk an kakkafa ne sabida irin abu haka ya tashi in fire service ko suka wato yi amfani da ruwa da suka kawo tun daga station suka zo da shi wurin in ruwan ya kare she su refill da wannan ko kuma su doki su connect direct she su yaki shi gobara all of these things da muke magana da kudi yaki ni na wani before I budget in 2025 mun ga abin da ya faru Kantamanto issue sun ga da yake ta tasowa ga dangane da anya da fire service suka bi su yi aikin su ba me ya bar ba su yi aikin su ba duka ya shigo ciki shi aka yi budget da aka yi shi aka ba su 2 million Ghana cedis 2 million Ghana cedis da aka ba su nan mu gaya ma juna gaskiya ya isa ya yi aiki a ce sun zo su kashe wuta su yi shi kamar yadda muke gani cikin Hollywood movies bai kai ba gaskiya shi ɗaya ne 2.9 million Ghana cedis wanga biliyan sohon nan 20 kenan yau kuma biliyan 20 yau gida ma da ka sai biliyan yau gida ke aji a kiran ganda ka sai gida guda 2.9 million Ghana cedis inda gida mai kyau da aka sai wanga kudi bai sai maka gida mai kyau a kiranka da wannan kudi da aka yi amfani da shi Ghana National Service da Ghana duk baki da Khadija ai ba wasa bane fine sun zo ruwan nan ba ruwa akwai ruwa amma ruwan nan duka da kudi yake ce sa as a country what are our priorities because ka duba kudi da aka rasa shi gobara da ya tashi da dukiyar mutane da ya kone duba na Kantamanto duba wanda ya afku nan da wajaje daban-daban and every day in wanga abu ya afku the same story muke ji about national service this thing I'm saying has nothing to do I keep saying national service this thing I'm saying has nothing to do with politics it has nothing to do with this government magana nike yi don da Kantamanto aka yi ai lokacin wannan gwamnati ma ya zo sabo lokacin ma ba su yi budgeting su ba ka gani ko shi sa magana muke yi dangane da abin da ya faru da abin da ke faruwa tun ba yau ba tun fil asar shi sa kar wani ya sa batun siyasa ciki ba batun siyasa ake ba what we are talking about is our priority as a country kaman kasa muka tashi menene muke son mu yi menene muke son mu yi menene abu mai muhimmanci da ake son a yi even da 24 million gada muka ce an ba the regional coordinating council we all know how the size of Ashanti region is not enough for them but at the end of the day the fire service is also a very important institution that if you want them to fight fire like the way you see it in Hollywood movies or in Bollywood sooner fight fire wow. in Hollywood movies then we have to invest ya kamaci mu invest kudi ciki invest kudi da namu yin nan it should be a government agenda kaman ba fire service da muke da shi yana da masala
mun gane yana da masala. But when we wait and things like this happen, she's cause that suyaki fire. She must suyaki ba. She then we have a regional minister who can say some when the day magana. Su agara fire service. She was when musu kara. I don't know whether he is informed about curfew and what they can do and what they cannot do. As the chairman of the regional security council, is he well informed about what the fire service? Because gaskiya guda ne Khadija. Let us not tickle ourselves and feel that okay, they are national fire service. We've seen other countries fight fire, so they should also fight fire. They don't fight fire by just the word fight fire. They fight fire with money. Are we investing money into it? I mean, there is that budget in the Akai, Amba Ghana National Fire Service 500 million Ghana cedis as their budget for the year. She is over some fight fire. That is where you will say that soon as a river sui aikins. No be ba aikin the Dakai Kasangaba the Kudi Dakaiba. Where are we spending our money? If the office of the government machinery soon as the budget some of the 2.something billion, maybe that is the priority of the government. I'm not talking about this government alone. If the office of the presidency soon as the budget billion, that is their priority. So in the bakasa kudi bakaka expect sui aiki yen the kaika kiso sui aiki. So maybe, just maybe, kudi da aka bashi as regional minister ya yanka wani. 10% of this money alone can change the fire service in Kumasi. It can change it. Just 10%. They don't care about. Let's see how it goes because I hope maybe unka look about the accurate budgeting. Yeah, because that website, the Ghana Today, then they are not really known for factual information. Most news institutions can verify and the fact checking. News they are not really most accurate. So I just hope that even regardless, I'm not even basing. See, it is clear. Say they want the base so see, these are the things we do. Something that is very obvious. You see, it's very obvious. Come on, Ghana National Fire Service in Ghana. Basu the Karfi. Basu Koi, but government agencies, they were very important ones. The suki neman irin a bayar hankali kai a sa kudi kai da ba sawa. I'm just saying that no matter what it is, kaje ka duba still kaga kaman budget is your finance. Whether this is true or it is not true, we can verify it. Yeah. But what we can also verify or what we also know is that it is true kaman Ghana National Fire Service. Ba hankalin kowani gwamnati kai. This is not the first time. Ruwan nan ba yana nan free bane ba ruwan teku ake zuwa ja sa ciki ba ruwan da ake kashe fire ma da shi wani ruwa daban ne akwai wasu chemicals da ake sawa ciki da idan suka spray yayin kashe wutar da maza da kudi ake sayarwa da kudi ake sai shi sa an gwamnati bai ba su kudi bai consider that particular institution as an important institution ba then they don't expect them to work miracles. Yeah. No, they cannot work miracles. I can support fire service. I can carry. Mutani da kamu. Muna the problem. Structures because now come on human negligence. Of course, when got fire outbreak. So fire service ma ko equipment so. They are not ready. There are some who are also blaming it on the intermittent power outages. We don't know. How are you by one investigation? They have been there, But I mean, my point is, whether there's power outages, whether there's negligence, at the end of the day, fire service then is also shall come up the worry. Saboda ka asamu irin asara da aka yi da kuɗi da dukiya. Message. If we don't resource them, by resource fire service, they come at resources. Flags have the cash. Kulum rana guda
maybe you come with so they move so you know that's one thing about Kasamunga. Until one of your officials, government officials, and like about some immediate solution for the bourgeois. She ya same su sannan a gan kama that means she na affect mutane kida ya kamata a duba a nemi wani remedy da wuri. Anyway, got some few messages there now. Well, Assalamu alaikum wa rahmatullah Baina TV. Thank you for all what you are doing to all Muslims. May Allah reward you. Oh, my name is Asana from La Paz. I want to say we are very happy with what the president did to all Muslims. He fulfilled his promises as possible as he could. I really appreciate and I know every Muslim will do same. I hope all politicians will learn from him and do the right thing. Although this country is not a Muslim country, but we contribute a lot, so it's time the politicians realize that. Salam, Asana Kenan de Galapas. Good morning to you. It is only through unity and collaboration that we can truly unlock the potential of Ghana and ensure that our beloved country reaches its full potential. Let us come together as one people with a common destiny and work towards a future where Ghana can truly thrive and prosper. One guy, she Aaron Baba Kokomisa. And good morning. The president is really telling Ghanaians that he will fulfill his promises. 2 down and a lot more to come. Brahima from Atonso. Alasensi said from Zenu Central Kumawi. Good morning to everyone. The Asante Regional Minister has every right to be angry on the firefighters. These fire servicemen are used to that. They always run to the fire disaster scene without water. If I may ask, why so many fires in the Ashanti region? Wanga Alasensi say a quiz. Wanga is asking so many fire. The fire officers are used to go in there without water. Without water. Politicians who are used to giving them a peanuts as budget. Let's also talk about that one. This is not a matter of politics. The time has come where if things like this happen, it's sort of our concentrate. Fire officers can get the guns from others. Can I couldn't the kids who already made the yawa? Mugaba Juna Gaskia couldn't daki basu be the yawa. Kabasu kudi kadan aiki da rasu shimuke gadina. Don't ruwan them I basuke shaba. Ruwana na me shi be tashi ya je wurin with an empty sunan shi tank. No moto tin su ma diwa suna nan ba su aiki. Shi sa gaskiyar da kenan. Muna so su yi aiki kamar yadda muke gani cikin moving Hollywood. Shi mu invest kudi ciki. Amma ba invest kudi ciki ka ce wai su tashi su yi aiki. Magic. No, it cannot happen. Daidai wanga lokaci mun da saya kan she newspaper review. Ikra educational complex. All right. Resource center. Ikra Islamic Resource Center. School ne kunci makarantar ne da suke koyar ma yara da suke cikin sinsin su suna gwada musu kan da ake karatun Qur'ani ga Islamic jurisprudence fiqh kenan ga tauhid kuma ana koyar musu Arabiya sannan kuma anything din da ya shafe addini musulunci suna Jolu Junction kusa da Fiesta Royal Hotel. Kunya kukira su kan 0507253461 0507253461. Yanzu ilimi is very kiranshi yana da muhimmanci sosai. It's very important. Belema kana da addini ilimi na addinin musulunci sannan kuma ilimi na western education kan kamshe ya taimaka ma yaran. Besides yanzu kan da ababe ke zuwa na ka samu ka gum yaronka wani sun gum maka. So Ikra Resource Center we a kawo yaran na a koyar musu addini and then kuma su su kare kuma su samu na western education. Sa suna Julu numbers is kuma na scroll down kan screen mu ya kun ya kira so for kowane information. All right, mun tafi yaso mu dawo da political segment na Tsarin Safiya.